So good evening, one and all. So this is a part of the webinar, third webinar that we are conducting as a part of interdisciplinary forum, where we have made use of many speakers as well as panelists for discussing our cases. So in that way, this is the third webinar, and I welcome you all to this webinar. Importantly, our panel, a team of panelists, Kanan sir, who is a senior consultant neurologist in the city of Thoothukudi as well as in Government Medical College, and also Rajendran sir, who has taken time for us, relaying directly from USA. He is an interventional radiologist. And I will also welcome Dr. Venkateshwar. He'll be joining us shortly. He is an assistant professor in neurology department in Madurai Medical College. So welcome you all. Importantly, the postgraduates who are very greatly benefiting from these kinds of interdisciplinary forum where you get inputs, perspectives from others also. So I welcome you one and all. And over to the presenter. So kindly maintain the decorum in the webinar. If you want to interact, you kindly raise a arm in this chat box, or else you can unmute and then you can ask the doubts. And I also request all PGs to interact with the speakers. If they ask questions, it is not only the presenter but also the other PGs who are there in the hall can also answer. So this is an interesting case of neurology. So inviting multiple disciplinaries. So we have our eminent neurologist Kannan sir and Venkatesh sir. And apart from neurologist, we have an interventional radiologist. So after the discussion, so there is an interesting case of monoplegia. So usually we'll be having hemiplegia, quadriplegia, but monoplegia, but ultimately there will be a surprising fact that multiple arteries are involved in the angiogram. So we have invited interventional radiologist for his expert opinion, and he'll be sharing his experiences on what is the scope for intervention in neurology. So actually we are still hanging on this altiplace for so long for the stroke. But apart from the altiplace, apart from the medical therapy, drug therapy, so there is a wide scope for intervention in neurology. So he'll be sharing for 5 to 10 minutes about what is going on nowadays in our country and United States of America. So what they are doing to immediately relieve the cause of stroke. So over to presenter. So I repeat what Registrar said. I invite discussion from all PGs. Please feel free to interact with the neurologist. There is a moderators. Whenever you have doubt, please raise your hand, unmute yourself, excuse yourself, and raise your doubt. And if the moderator is asking question, you are all free to answer. So then I like this session to be an interactive, so not of one-to-one discussion. So thank you. Over to Dr. Suvi Akshaya to start the presentation, and over to Dr. Kannan, Dr. Venkatesh, and Dr. Rajendra. Thank you, sir. Thank you, sir. So this is the first time they are presenting the neurology case in this forum. So we go very basic, sir. First. Okay. Localization. Okay, sir. Localization? Okay, sir. First we go very slowly, sir. Okay, we present. Good evening, sir. Am I audible, sir? Yes, audible. Yes, sir. Sir, this is a 60-year-old male patient, a right-handed person residing in Thoothukudi, belonging to upper lower socioeconomic status, lorry driver by occupation, brought to Taiwan with chief complaints of difficulty in using right lower limb since 7 a.m. on 28/2/2026. Okay. So what is the importance of age in neurology? Sir, if it is stroke, then young stroke, the read is the difference, sir. So to find the etiology, age is important, sir. So it is a CNS. We talk with in the name of CNS. Okay. Yes, so sir. we stop. Okay. First, what are the commonest disorders in CNS in the older age? First, a cerebrovascular accident or any degenerative diseases or dementias are common in elderly patients, sir. Or pediatric age, what is CNS? Muscular dystrophies, myotonic dystrophies,
Myotonic can be dystrophy is late onset. Late onset. okay. So muscular dystrophy, and then so commonest is seizures, Yes, sir. seizures, headache. These are all young age adolescent. They are all more common. Okay, what is the importance of male? Any sex differences in stroke? Sir, in females, strokes could be due to any applol, like most commonly, sir, or in men, even smoking could be the cause for stroke, sir. Okay, so stroke will be very common in a male, but only females are around 60 years only. It is equal incidence. Otherwise, male will be the more common in stroke. Okay, so what is the importance of right-handed or left-handed? How to diagnose right-handed individual? Sir, clinically, if it can be done by keyhole tests, sir, or if we ask the patient to kick a ball, they will use the dominant leg for it, sir. So what And is the importance of dominance? sir, for physiotherapy, it is for rehabilitation, it is needed, sir. And mostly dominant lobes are affected in case of Huntington disease, sir. Okay, this is for stroke. The interventions, dominant hemisphere and non-dominant hemispheres are very important in strokes, and seizure also dominant and non-dominant hemisphere. We have to be very cautious. Okay. So Yes, then sir. any local disease in our area which is CNS disorders are very common. The letharism kind of. In Thoothukudi. In Thoothukudi, iodine excess, like thyroid disorders. Mhm. So iodine deficient is here, salt is here, ma. So iodine will Yes, not sir. be endemic here. Okay. Any other CKD, disorder? uremic, mostly patients, we are in CKD belt, so uremic So pure encephalopathy. neurological disorders. Mm. Okay. So he is a lorry driver by occupation. What is the importance of occupation in this patient, ma? In this So case? one is for rehabilitation, other is a lorry driver. They were prone for any sexual transmitted diseases. Yes. So even Yes. Okay, now the complaint is difficulty in losing right lower limb. Okay, next we move on to the history of personal illness. I sir. On 27 to 2026, the patient went to bed normally after his dinner at 9 p.m. on 9 p.m. On 28 to 2026 at 7 o'clock a.m., he woke up from bed and went to restroom. He noticed stripping of his toes and right lower limb, which was sudden in onset. With wall support, he managed to reach the toilet and sat in a squatting position with difficulty. He then experienced difficulty in getting up from the squatting position and required assistance. He called his family members for help, following which he was taken to nearby PHC. From there, he was referred to TKMCH for further management. Okay. Hmm. Sir, should we tell all this negative history also, sir? Okay, you can tell. No history of difficulty in combing his hairs, no history of difficulty in buttoning his shirts, no history of difficulty in getting up from lying position, no history of difficulty in turning in bed, no history of difficulty in lifting the head off the bed, a history of illness of right lower limb, no history of diurnal variation of weakness, no history of altered level of consciousness, no history of speech, memory, and sleep disturbances, behavior and emotional disturbances, no history of difficulty in perceiving smell, no history of difficulty in vision or color perception, no history of bumping over objects while walking, no history of double vision while seeing with both eyes, no history of drooping of eyelids, no history of difficulty in moving eyeballs in all directions, no history of difficulty in chewing food or drooping of jaw, no history of difficulty in opening or closing the mouth, no history of difficulty in perceiving sensation over the face, no history of deviation of angle of mouth to right or left, no history of drooling of saliva, no history of hard of hearing, tinnitus or spinning sensation, no history of difficulty in swallowing, no history of nasal regurgitation while History. drinking. Any positive history, ma? So no cranial nerve, no high mental function, no cerebellum autonomic involvement, sir. Okay. So how to approach monoparesis, ma? How to approach neurologically monoparesis or weakness? How to approach? Ma? So first, we should find whether it is human type or element type, sir. So first important thing is you must know what is functional, what is mystical, or it is organic.
Okay, organic or mystical is the first thing. Then it is neurological or non-neurological. If you think it is organic, then you have to put it the neurological or non-neurological. So non-neurological may be a very skin infection or any fracture, any subcutaneous infections, any muscle disorder, it produces weakness. Okay, that is not we are not taking it as a neurological weakness. So once you are taking it's a neurological weakness, then only you have to differentiate human or element. Okay. Okay, sir. What is the findings for human? The human, there What will be histories you are taking for human weakness? human, there will be stiffness of limbs, sir. Okay. Stiffness And or heaviness of the limbs. What is the element? element, there will be flailness of limbs, sir. Any other element features? Element that is symptoms. Could be fasciculations, sir. Or Fasciculation. sensory involvement. Sensory involvement. Okay. So it is a human or element. So so now you are thinking it is a human or element in this patient? Probably element, sir. Probably element. Element means you are localizing where? What is the element circuit? Sir, since it is pure motor weakness, it could be either in anterior horn cells or could be in neuromuscular junction or could be in muscles, sir. Root involvement? And root, Peripheral nerve? sir, in nerve involvement, there will be both sensory involvement will be there, sir. So if you think it is a clinical, it is a symptom analysis of an anti-horn cell disorder, what will be the symptoms? Symptoms, patient will the patient will have waste. Is Sir, having? am I audible, sir? Yes, audible. Patient is having? A patient will have fasciculations or wasting will be present, sir. An asymmetrical kind of weakness will be seen, sir. Okay, there won't be any sensory. Yes, sir. Okay, how will you define it is a pure motor root involvement? 40 rupees Prakash or put it on. The pure motor or, sir? Yeah. So example of Pure anti-horn cell disorder? could be MND or spinal muscular atrophy or poliomyelitis. So in this patient, you are thinking what it is. If it is anti-horn cell disorder and weakness. In this patient, might be, so I think it might be in even in GBS also there will be in acute motor axon neuropathy, patient will have asymmetrical initially with one side motor weakness, and then it will ascend to ascends to upper limbs. So it can be initial stage of GBS man variant, sir. Motor root involvement, what will be the clinical symptoms? One is asymmetry, you are telling asymmetry. So most probably it is symmetrical. So In weakness root will be involvement, in GBS. It starts with one limb and then goes to next limb and then ascends to upper limb, sir. So what will be the other symptoms for GBS, Fabry's GBS? Mostly patient might have sensory symptoms. Paresthesia will be present, sir. Dysthesia, tingling sensation. Sensory will not be a feature of GBS. Or autonomic dysfunction could. Autonomic also late onset. So early onset. So weakness, that will be proximal weakness. That will be a proximal weakness. Yes, sir. Proximal weakness, a patient you have history of fever, history of diarrhea, 2 weeks back, they may have fever, they may have prodromal symptoms. This is a very characteristic feature of GBS. Then presented with weakness, which is mostly proximal, it is ascending type. So it is ascending type from lower limb to upper limb. So this is a very common feature associated with minimal sensory symptoms. There won't be some paresthesia in the lower limb, and bladder will be usually in history itself. Bladder will be late in GBS. It is not early.
So which condition will have yearly? Bladder involvement. Transverse myelitis. So transverse myelitis will have the bladder yearly bladder involvement. Then what will be the feature of neuromuscular junction? Clinical symptoms. A bilateral present, symmetrical, proximal muscle involvement will be present, and sensor will be spared. No autonomic involvement will be seen, sir. Important thing is history of diurnal variation. with- Neuromuscular junction is history diurnal of variation. diurnal Yes. variation and history of fatigability. So these two history is very important for neuromuscular junction. Then the weakness will be proximal or without sensory. That will be other feature for neuromuscular junction. So what will be the next? What will be the feature of myopathy? Especially in this type of patient, what will be the myopathic feature? History. It will also be bilateral, symmetrical, proximal mostly, and some with positive symptoms. Might be with positive symptoms like cramps, contractions, myotonia, like that, sir. So acute No onset. sensory involvement. Yes. Acute onset in this patient. Acute onset. What do you think? Sir, acute onset could occur in metabolic myopathies or hypokalemic periodic paralysis, dysarthrolytemia, or in case of inclusion body myositis like conditions, So it will happen in hypokalemic periodic palsy. What will be the history? bilateral proximal muscle low LM involvement. We Okay, seen. what will be the history? What history? Patient have taken. Yes, Patient have taken high carbohydrate diet previously. Yes, high carbohydrate diet. So most probably they will take on the Saturdays. So usually which high carbohydrate which food have the hypokalemic symptoms common? Carbohydrates. Which carbohydrate rice is not rice. This is fried rice. So they are taking fried rice very large amount. That will produce the usually hypokalemic symptoms. So fried rice. Okay. It is not rice. Normally they are taking rice. And fried rice Saturday night we are taking with like biryani. They take a large amount of fried rice. They will have the hypokalemic symptoms. So what will be the feature of hypokalemia? How to early symptom is one is food intake, excessive carbohydrate intake. Any other features, history from hypokalemic periodic palsy. So Patient will have proximal recurrent episodes. complaints. Recurrent episodes. Then usually respiratory illness will not be occur. So respiratory will be lost. GBS they may come very fast. Okay, right. So in this patient, you think it is element or human? It could be element, but element could also be So if it present. is The patient might human be means, if it is human means where you are localizing this human feature? sir, could be in root or in plexus. Human. It is not plexus. These are all element. Human, it could be in AC territory, cortical, sir. So human, you are fixing it in the cortex. It's So a cortex. what are the features of cortical symptoms? Sir, if there is Weakness. loss of consciousness, seizures will be present, and if it is in supralateral, if frontal lobe, supralateral surface is involved, face and upper limb will be involved. If it is medial involvement, then lower limb involvement will be present, sir. Then patient will have aphasia, depending on whether it is dominant or non-dominant. If it is dominant lobe involvement, there will be aphasia and Jesman syndrome. Non-dominant, will have apraxias will be present. Along with that, hemifacial neglect can be seen, sir. Jacksonian march. Yes, sir. It is if there is any irritating lesion in the frontal lobe, patient will have contralateral side seizures, sir. What is Jacksonian feature? March. So we usually seizures. Okay, seizures. Yes, so it will be in the motor homologous. According to the motor homologous, patient will have the seizures. Okay, this is one of the very characteristic feature of cortical involvement. Okay, so if you are tracing it is in the frontal tract, so how will you localize the hemiplegia? So one is cortical tip of weakness, then other causes where you are localizing, how to localize. Cortex or subcortex.
Either it could be monoplegia like presentation, sir, because the fibers are very sparely arranged. If it is an internal capsule, it will be dense hemiplegia, sir. If in brainstem, it will be crossed hemiplegia, sir. If it is below the medulla, it could be cruciate hemiplegia, and if it is in before anterior console, it could be spinal hemiplegia, like, sir. Okay, what is other hemiplegias we know that other than this type of hemiplegia? Crossed, cruciate, Other spinal. than that, other than that, Um, what is carotid hemiplegia? So if the patient is having a one side carotid stenosis, with that patient will have recurrent episodes of TAA, like amaurosis fugax will be present, and retinal and one opposite side weakness will be seen in that patient. Sir. Patient will have jaw pain, mandibular pain, kinking when there is kinking of carotids. So what is this? It's called ipsilateral. Ipsilateral, that is monocular blindness with contralateral hemiparesis. So any other hemiplegia you know? Any alternating hemiplegia of childhood? No? Shifting hemiplegia. Alternating hemiplegia of childhood, which is more No, common in the pediatric age. So what is familial hemiplegic migraine? Sir, in migraine there is one type like hemiplegic migraine. So they also present as hemiplegia. Okay. So these are the variety of hemiplegias are there. So you go through it. Okay. Next. So you summarize now what is the past history. There is no history of similar complaints in the past. Patient is a known case of diabetic hypertension, CKD, diagnosed 6 months back, not on medications, records were not available. Patient is not a known case of bronchial asthma, tuberculosis, sexual transmitted disease, CAD, thyroid disorders, malignancy, no history of any TAA, no history of blood transfusion, recent vaccination, trauma, or drug abuse, no history of major surgeries in the past. Okay. Personal history, Okay. Patient takes non-vegetarian diet. He has normal sleep and appetite, normal bowel bladder habits. He is married and has 2 children. He is a chronic smoker, smokes 2 packs BD per day, 1 pack 10 BD for 40 years. Smoke index is 80, 800 and pack is 80. He is a chronic alcoholic, 1 brandy per day, quarter, drinks daily, last intake 2 days back. So what Family are the history, risk factors for modifiable risk factors for stroke and unmodifiable risk factors for stroke? unmodifiable sex and age, sir. Modifiable? Modifiable physical inactivity, diabetes, hypertension, smoking, alcohol. So lastly, alcoholism in CNS. What are the conditions produced by alcoholism in neurological The disease? alcohol, Wernicke's encephalopathy, Korsakoff psychosis, or CVT, cortical venous thrombosis, can cause delirium, can cause psychosis. That is all alcohol withdrawal syndrome. Then It's alcohol withdrawal. Alcohol, SDH, EDH, recurrent falls patient might have. trauma. Yes, sir. Then, Alcoholic neuropathy can be present, sir. so what is central pontine myelinolysis? So when there is rapid correction of sodium, So when thinking with the alcoholism, central pontine myelinosis. Okay. What is extra pontine myelinolysis? These are all common in alcoholism. Okay. Okay. Any other thing? So you can get the toxic that is alcohol induced that is a blindness. So you can contaminated methanol poisoning can get. Then any other thing neurological? Neuropathy, alcohol induced. Polyneuropathy சொன்னீங்க இல்லையா vitamin deficiency B1 any other deficiency in alcoholism B12 deficiency also occur. B12 deficiency also will occur. Okay.
So smoking in neurology? Can accelerate atherosclerosis, so patient can get stroke. Sir. Okay. So alcoholism will produce stroke or not? Alcoholism will produce stroke or not? No, sir. Okay. So alcoholism have 60 ml for but may it have good effect for brain. Okay. So smoking, Okay, sir. smoking in neurology. Sir, it will also can cause stroke, sir. It will accelerate atherosclerosis, and chronic smoking, patient might get lung cancer and brain mets. Okay, okay, okay. Then you move on. Okay, sir. Summary: 60 years old, a male, a chronic smoker, an alcoholic with a known case of diabetic hypertension, CKD, presents with an acute onset of right proximal and distal muscle weakness without involvement of cranial, sensory, higher mental function, autonomic, and cerebellum. I would like to offer differential diagnosis. One is this is probably a case of right lower limb monoplegia, might be a vascular pathology, ischemic event involving cortex ACA territory, or this could be a case of GBS AMN variant, or it could be diabetic amyotrophy or plexopathy, which I will have to confirm by further examinations. Good mark. Sir, anything you want to add, sir? Sir, good evening, sir. Doctor, first, இது என்னன்னா வந்து sudden onset right lower limb weakness. சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஏசிஏ டெரிட்டரி இன்வால்மெண்ட் வந்து அக்செப்டட். இன்னொரு இடம் எங்கேயாச்சும் லோக்கலைஸ் பண்ணா எங்க லோக்கலைஸ் பண்ணுவீங்க? ரைட் லோவர் லிம் மோனோப்ளீஜியா இருக்கு, எங்க லோக்கலைஸ் பண்ணுவீங்க? Artery, sir. எந்த what is Brown Sequard syndrome? Hemisection of cord. Hemisection of the cord. Hemisection of cordல எங்க லோக்கலைஸ் பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் திங். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்எம்என்னு சொல்றீங்க, ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. ஏன் எல்எம்என்னு ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? யூ நோ தி கேஸ் அண்ட் யூ நோ தி டயக்னோசிஸ் அண்ட் யூ நோ தி எக்ஸாமினேஷன் ஃபைண்டிங், சரிங்களா? ஸோ அப்பனா நீங்க யூஎம்என் தான் மனசுல வச்சுட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூஎம்என்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கடுத்து தான் எல்எம்என் வரணும். டைரக்டா எல்எம்என் சொல்லி ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எல்எம்என் ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேஸே டிவியேட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபுல்லா. சார் கண்ணன் சார் கரெக்டா சார்? ரைட் சார். ஓகே சார். ஓகே, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். ஓகே, we'll give a highlight. Okay, சரி. sir. ஸோ Okay. ஃபைனல் கார்ட்ல பிரவுன் சீக்வர்ட் சிண்ட்ரோம் இருந்தா கூட ஒன் சைடு ஹெமிப்ளீஜியா இருக்கும், இன்னொரு சைட்ல வந்து சென்சரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அதுவும் வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து வந்திருக்கணும். சடன் ஆன்சர் வாஸ்குலர் டெரிட்டரி இன்வால்மெண்ட்ல இருந்தா கூட பிரவுன் சீக்வர்ட் வாஸ்குலர் டெரிட்டரி இன்வால்மெண்ட்லயும் வரலாம், சரிங்களா? சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்க சிம்டம் ஆஸ் பர் யுவர் சிம்டம், நைட்டு தூங்குறாரு, காலையில எந்திரிக்கிறாரு, ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் வாஸ்குலர் இன்சல்ட், ஃபர்ஸ்ட் திங், சரிங்களா? ஜிபிஎஸ் வந்து ஜிபிஎஸ் அமான் வேரியன்ட்ல இந்த மாதிரி பிரசன்ட் ஆகாது, சரிங்களா? ஸோ demyelinating, most of the time demyelination is subacute onset, not an hyperacute onset. This is mostly a hyperacute onset. Okay, doctor? Okay, sir. So first thing you have to think the vascular territory. First நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து UMN in spinal shock அப்படிதான் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், சரிங்களா? Okay, sir. ஆமா. அப்புறம் தான் வந்து ஃபர்தரா வேற எங்க எல்எம்என்ல இருக்கலாமான்னு சொல்லி கேட்கும் போதுதான் எல்எம்என் வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இதுல. ஓகே? Okay, sir. சரி. So as per your history, the localization at the ACA territory, opposite side of ACA territory, in the medial Yes, sir. aspect of the cerebrum. Medial aspect of the cerebrum. Yes, Okay? sir. சரி. அப்பனா வந்து பிளாடர் இன்வால்மெண்ட் வரலாமா? வரலாம் சார். if paracentral lobule involvement இருந்துச்சுன்னா bladder involvement can occur, sir. சரி. லெக் ஏரியா எங்க இருக்கு? பாராசென்ட்ரல் லோபியூல இருக்கா இல்ல எங்க இருக்கு லெக் ஏரியா? சார் சென்சரி பிரைமரி மோட்டார் கார்டெக்ஸ் மீடில் ஆஸ்பெக்ட்ல
இல்ல பாராசென்ட்ரல் லோபியூல் வந்து எங்க இருக்கு, சரிங்களா? லெக் ஏரியா எங்க இருக்கு, சரி பாருங்க. Suprafrontal gyrus. Yes, sir. நீங்க பாருங்க, சரிங்களா? ஓகேங்க சார். சரிங்களா? ஸோ unpaired ACA territory involvement is the common is the cause for central cause for paraplegia, சரிங்களா? Then one more is paracentral meningioma or SOL that may also result in central cause of paraplegia. ஸோ இது வந்து ஒரு ரைட் லோயர்லி மோனோப்ளீஜியாவை வந்து நம்ம லோக்கலைஸ் பண்றது வந்து ரைட் ஏசிஏ டெரிட்டரியா, லெஃப்ட் ஏசிஏ டெரிட்டரியா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் ப்ரௌன் சீக்வர்டா கூட இருக்கலாம், சேம் சைட் லீஷன்ல இருக்கலாம், சரிங்களா? அப்படி இல்லைன்னா தான் எல்எம்என். எல்எம்என்லையும் வந்து ஒரு சைடு எல்எம்என்ல வந்து ஆண்ட்ரான்சல், அக்யூட் ஆன்செட் ஆண்ட்ரான்சல் வந்து என்ன ஏதாச்சும் ஈட்டியாலஜி இருக்கா? ஸோ Poliomyelitis ரேடிக்கல் தான். என்ன infection related, sir. இன்ஃபெக்ஷன், என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட்ல அக்யூட் ஆன்செட் ஆண்ட்ரான்சல் வரும். இந்த மாதிரி எப்ப வந்து பிரசன்ட் ஆகும்? Polio. சரி, இட்ஸ் வெரி ரேர், சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஹியூமன் தட் இன் தி ஸ்பைனல் ஷாக், சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் தான். ஓகே சரி, ஓகே. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து நீங்க ஹிஸ்டரியிலே என்ன சொல்றீங்கன்னா தட் ஸ்டார்டட் வித் ட்ரிப்பிங் ஆஃப் டோஸ், சரிங்களா? நீங்க வந்து வெதர் இட் இஸ் ஏ சைமல்டேனியஸ் இன்வால்மெண்ட்டா இல்லைன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப்பிங் ஆஃப் டோஸ் வந்த பிறகு ஸ்குவாட்டிங் வந்து டிஃபிகல்டி இன் ப்ராக்சிமல் மசில்ஸ் இன்வால்மெண்ட் இருக்கா, அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை நீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், சரிங்களா? ரெண்டாவது, வெதர் திஸ் எபிசோட் இஸ் அசோசியேட் வெதர் எல்ஓசி, ஹெட்ஏக், சீசர்ஸ், இன்ட்ராகிரேனியல் டென்ஷனுக்குரிய ஹிஸ்டரி எதுவுமே நீங்க வந்து கமிட் பண்ணலை, சரிங்களா? அதையும் கமிட் பண்ணணும். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்டே நீங்க சொல்றீங்க இது வந்து கார்டெக்ஸ் இன்வால்மெண்ட்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்போ கார்டெக்ஸ் இன்வால்மெண்ட்ல நீங்க எல்ஓசி சொல்லணும், சீசர் சொல்லணும். இந்த ரெண்டுமே நீங்க சொல்லவே இல்லை ஹிஸ்டரியில, சரிங்களா? ப்ளீஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகே சார். ஆமா, ஓகே. அதர்வைஸ் ஓகே. இதுல வேற சார், ஷால் வி கண்டினியூ வித் எக்ஸாமினேஷன் சார்? ஓகே சார். The general examination, a patient is conscious, oriented, afebrile, well built and nourished, hydration fair, not dystic, not tachypnic, no pallor, no icterus, no pupil edema, clubbing bilateral, pan-digital clubbing was present, no sinuses, no lymphadenopathy. A patient BMI is 23.5, no markers of atherosclerosis, tuberculosis, HIV, syphilis, neurocutaneous markers, and no signs of vitamin deficiencies. Vitals, BP on admission is 170/100 in right upper arm in supine position and 160/100 in left upper arm in supine position. Patient pulse rate is 68 per minute, regular rhythm, normal volume, no specific character, no radiofrequency delay, no vessel wall thickening, felt equally in all peripheral pulses, carotid felt equally on both sides. Saturation was 98 in room air, CBG was 171, JVP was not elevated, respiratory rate was 18 and temperature is normal. Wait. In general examination, you are presenting a case of stroke. You have to see the markers of stroke. What are the markers of stroke? Atherosclerosis. Have you seen? You didn't mention about the arcus senilis, then visible pulsations, xanthelasma. Signs of atherosclerosis you tell. What are the signs Sir, of the what are the signs of markers of atherosclerosis? Arcus senilis, xanthoma, xanthelasma, earlobe crease, locomotor brachii, sternal supersternal pulsations. That you have to say. You should not say it's no markers of atherosclerosis. We must know that what are the markers we have seen. We must know in this case. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So then, what is the reason for clubbing here? Pan-digital clubbing. You have said that pan-digital clubbing is there. Patient is a chronic smoker, sir. Yes. So clubbing in neurology. He is also having this. What are the causes of clubbing in neurology?
One is long static hemiplegia, sir, or syringobulbar. Syringobulbar. Okay. So syringobulbar long standing hemiplegia unilateral வருமா இல்ல bilateral இருக்குமா? Long standing hemiplegia on the side, unilateral clubbing will be present. Clubbing, yes. Okay. So next. General examination, CNS examination, higher mental function. A patient was conscious and cooperative, oriented to time, place, and person. Memory, immediate, recent, and remote were intact. Language, comprehension, fluency, repetition, naming were normal. Speech, there is no dysarthria. MMS score 30. Okay. So cranial nerve examinations, olfactory, optic, all were normal, sir. Facial nerve examination, everything was normal, sir. Wait. Cranial nerve examination, you come. If second cranial nerve is involved along with the hemiplegia, what will you suspect? Multiple sclerosis. Multiple sclerosis. இப்பதானப்பா சொன்னீங்க carotid hemiplegia ன்னு. ஒரு carotid carotid hemiplegia ன்னு ஒரு டாபிக் சொன்னீங்கல்லப்பா. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Third oculomotor nerve with hemiplegia. Weber's midbrain syndromes. Midbrain syndrome. Whether it is at superior colliculus level or inferior colliculus level? Superior colliculus, sir. Superior colliculus. Why superior colliculus? Only at superior colliculus level, oculomotor nerve is present, sir. Oculomotor nuclei is present. Present, nucleus is present. Okay. Then what about fourth cranial nerve with hemiplegia? Is there anything? Claudius syndrome, sir. Claudi, no. Sir. Say fourth nuclei எங்க இருக்கு? Inferior colliculusல posterior aspectல இருக்கு. சரிங்களா? இதே வந்து fibers corticospinal tract வந்து anterior partல இருக்கு. Yes, sir. So tell me Perinard syndrome. சரியா? Perinard. Large spectral SOL. சரிங்களா? So they are dorsal midbrain syndrome. Dorsal midbrain. Yes, sir. Then fifth cranial nerve with hemiplegia. Millet-Gobler syndrome, sir. No. Fifth. So Miller-Gobler is brain 6 and 7, sir. Miller-Gobler and Fogle's. 6 and 7. 5 brainstem syndrome. In lateral medullary syndrome. Yes, good. Lateral medullary syndromeல வந்து hemiplegia வராது. ஏன் hemiplegia வராதுன்னா வந்து corticospinal tracts will be placed medially. That comes along with the hypoglossal nerve. So whenever the lesion in the medulla is so big enough to cause either compression of the both lateral medulla and medial medulla, means it can occur with that. Otherwise, hemimedullary syndrome. Okay, hemimedullary syndrome, both medial as well as lateral medullary tracts are involved. In that place, you will have fifth as well as along with that hemiplegia. Okay. Then sixth. In Millet-Gobler, sir. What is Fowey syndrome? Fowey syndrome, seventh involvement with contralateral hemiplegia and with cerebellum. Why cerebellum? Where does the gaze palsy occurs? So gaze palsy. Gaze palsy in what gaze? In horizontal or vertical? In Perinard syndrome. No. Fowey syndrome la gaze palsy la horizontal or vertical? Sir, ரொம்ப clear cut கேக்குறாங்க. Horizontal. Good. Horizontal. So Perinard, you can get the vertical gaze. Vertical gaze palsy. Good. Then seventh and hemiplegia. Seventh Fogle's, sir. Fowey la. Seventh first human type of facial nerve involvement ஓட இருக்குல்லப்பா. Element facial nerve palsy with hemiplegia வரலாமா? வரலாம், sir. Pontine lesions ல வந்து வரலாம். Pontine lesions. சரிங்களா?
Segmentum involvement. Yes, sir. Then 9-10 hemiplegia. Lateral medullary syndrome, sir. Hemiplegia won't come, sir. Yes, sir. Yes, sir. Medial. வருமா எப்பயாவது வருமா? What are the other signs of other than lateral medullary syndrome? Other than typical, atypical. What is atypical lateral medullary syndrome? What is Opalski syndrome? Okay, you can go through. So you are seeing a case of hemiplegia, but MRI la normal இருக்கு. In future, patient develops to this spastic quadriparesis. சரியா? So என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? அந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் ஹெமிப்ளீஜியா வந்து வாஸ்குலர் ஈவெண்டா சஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்களா இல்ல வேற ஏதாச்சும் திங்க் பண்ணுவீங்களா? In top so do you know one variant of motor neuron disease? What is the variant of motor neuron disease? Primary lateral sclerosis. No. Mills variant. Mills variant ஒன்னு இருக்குல்லப்பா motor neuron diseaseல. Mills variant motor neuron disease அழகப்பன்லயே இருக்கு. டாக்டர் அழகப்பன்லயே இருக்கு. சரிங்களா? So other types of hemiplegia சொன்னேலமா அது Mills variant ஒரு hemiplegia இருக்கு. So alternating hemiplegia of childhood, familial hemiplegic migraine இந்த மாதிரி hemiplegiaன்னு சொல்லி ஒரு 10 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. Black knot strokes சொல்லி ஒரு 10 hemiplegia இருக்கு. சரிங்களா? அது படிங்க. சரி. See, I also got hemiplegia case in MD general medicine. Okay, final exam la எனக்கு இதான் கேஸ். They asked only 2 questions regarding that. First thing is you have to trace the facial nerve. Yes, sir. Second question is name some muscles in the face that is not supplied by facial nerve. So facial nerve course கண்டிப்பா படிக்காம எக்ஸாம் ஹால்குள்ள என்ட்ரி ஆக கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் திங். சரிங்களா? செகண்ட் வந்து name some facial muscles in the face that is not supplied by facial nerve. வரிசையா சொல்லிட்டே வாங்க. Lateral pterygoid, medial pterygoid. Masseter. Then levator palpebrae. Yes, good. Levator palpebrae superior. Muller muscles. Yes, sir. So tarsal muscles. ஆமா, இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாமே. சரிங்களா? What is then they will ask about the nerve supply of eyelid. Yes, sir. The levator palpebrae superior by third nerve and tarsal muscles by sympathetic nerve fibers. Then one more, seventh cranial nerve is there, no? Seventh cranial nerve என்ன சப்ளை பண்ணும்? Orbicularis. Orbicularis oris. Oculi. சரிங்களா? சோ இதெல்லாம் காமனா கேக்குற கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்ல. சரிங்களா? நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் வேற கேஸே இல்லனா ஹெமிப்ளீஜியா வச்சாங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஓகே, சரி. இன்டர்னல் கேப்சூல் லீஷன் இருந்துச்சுன்னா வந்து 12th cranial nerve involvement வரலாமா வரக்கூடாதா? பாருங்க, இதுவும் அழகப்பன்ல தான் இருக்கு. சரிங்களா? given in அழகப்பன். சரிங்களா? you go and read. Okay? Okay, sir. Okay. So next cranial nerves, after cranial nerves. Attitude of the limbs. Right lower limb is extended, abducted hips, extended at knee, flexed and inverted at plantar, flexed and inverted at ankle. Okay. So then bulk is normal. Almost. Yes, sir. Tone, right lower limb it is hypertonia and in other limbs it is normal, sir. Okay. Power, upper limb it is normal and in hand grip is 100% at both right and left upper limb.
Lower limb power, right side, flexion it is 3/5, extension 2/5, abduction 3/5, adduction 3/5, and knee flexion 3/5, extension 2/5, and ankle dorsiflexion 2/5, and plantar flexion 3/5. Toe grip is 60% in right, and left is 100%, sir. Okay, what about pronator drift in upper limb? Have you noticed any pronator drift? We have exam one, sir, but it is not present. I didn't mention. Next time I will mention, sir. Mentioned? No, sir, I didn't mention, sir. Okay, அது மென்ஷன் பண்ணுங்க சரிங்களா? சரிங்க சார். சரி, இப்போ லோவர் ஆஃப்டர் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி பவர் லோவர் லிம்ல வந்து என்ன இது பண்ணிருக்கீங்க? வாட் இஸ் யுவர் இன்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் இன் தி லோயர் லிம்? சரி, ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து யூஎம்எல்ல ஃபிட் ஆகுதா எல்எம்எல்ல ஃபிட் ஆகுதா அதுதான் கொஸ்டின், சரிங்களா? யூஎம்எல்ல ஃபிட் ஆச்சுன்னா வந்து எந்த சைடு வந்து பவர் வந்து கம்மியா இருக்கும், எந்த சைடு வந்து பவர் அதிகமா இருக்கும்? Sir, if it is human, anti-gravity muscles are involved, sir. Okay. If it is LMN, individual muscle segment will be involved, sir. Okay. இதுல lower limbல anti-gravity muscles என்னென்ன? It is lower limb, it is extensors, sir. Lower limb extensors, sir. Lower limb flexors, sir. Upper limb extensor, lower limb flexors. சரி. அப்போ உங்களோட எதுபடி பார்த்தா ஃப்ளக்ஸன் 3/5, எக்ஸ்டென்ஷன் தானே 2/5 இருக்கு. Whether it's fitting into human or something else. சரி, நெக்ஸ்ட் போங்க. இப்போ நீக்கு ஓகே சரி. Define tone. The tone is partial state of contraction of muscle at rest. When it resting tension of the muscle at rest. சரிங்களா? Yes, sir. Define power. What is the various method to elicit the power? What is isometric testing, isotonic testing? ஹட்சின்சன்ல இருக்குப்பா, சரிங்களா? These are Hutchinson questions. Grading சொல்லுப்பா. Power grading. What is MRC? MRC. So 0, it is no movement. 1 is flickering of movements. 2 is when gravity is eliminated. 3 is against gravity. 4 is against gravity with resistance, and 5 is normal power, sir. Okay, good. What is MRC? Medical Research Council. Okay. Sir, next போலாமா சார்? Types, what are the types of tone? Tone, yes. Hypertonic and hypertonic, sir. Hypertonic, it could be rigidity or spasticity. In rigidity, we have leg pec rigidity or cogwheel rigidity, sir. Spasticity? Sir? Spasticity, what it is? Spasticity, it occurs in femoral tract lesion. One group of muscles will be involved, sir. Class knife. Initially, patient will, during extensors, if upper limb extensors is involved, when during stretching, initially there will be resistance, and later it will go off because of inhibitory action of Golgi tendon organs over extensor muscle fibers. Okay. What is paratonia? Paratonia, patient will have altered level of tone, sir, seen in psychiatric illness and frontal lobe lesions, sir. Gaghan-Halton phenomenon? Gaghan-Halton, a patient will voluntarily resist, voluntarily increases the tone, sir. Voluntary? Seen in frontal lobe voluntarily increases the tone, seen in frontal lobe lesions. Tone is maintained by? By Golgi tendon organs. Golgi tendon organ. Gamma motor. Is there any role of alpha motor neurons in tone? Sir, in spasticity, gamma motor neurons are affected. No. Say, I am asking ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन. ஆல்பா மோட்டார் நியூரானுக்கும் டோனுக்கும் ஏதாச்சும் சம்பந்தம் இருக்கா? அவ்வளவுதான். இருக்கு சார். அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன, இல்லைன்னா இல்ல, அவ்வளவுதான். வீக்னஸ்னு ஒரு சாப்டர்
ஹாரிசன்ல ஃபர்ஸ்ட் 600 பேஜஸ்ல வீக்னஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும்பா. Yes. அந்த சாப்டர் படிச்சீங்களா? One time read பண்ண சார். ஒன் டைம் ரீட். சரி, திருப்பி போய் ரீட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருப்பான் ஒரு ஃபிகர் போட்டு கீழே எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க. Okay sir. ஓகேவா? What is catatonia, ma? Catatonia, abnormal posture, abnormal, that is, patient will voluntarily will have that, sir. Abnormal posture or tones. And waning. Psychiatric. Waxing and waning. Waxing and waning. I couldn't hear, sir. Waxing and waning. வேக்சின் வேனிங்னு சொல்றாங்க. இல்லப்பா சார் வந்து கேட்டடோனியாங்கிறது வேக்சிங் அண்ட் வேனிங்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஓகே சார். ஓகேவா? சரி, இந்த ஃப்ளெக்ஸன் 3/5 எப்படி டெஸ்ட் பண்ணீங்க? சார், if it is knee, hip flexion, we will have the patient in left lateral position, sir. Flexion is against the gravity. A patient flexion. நீங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். The patient in a prone position, sir, and will ask the patient to raise his leg against resistance and without இல்ல பனி, resistance. அது எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லையாப்பா? நீங்க ப்ரோன் பொசிஷன்னாலே எக்ஸ்டென்ஷன் பா. Yes sir, yes sir. ஃப்ளெக்ஷனுக்கு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணீங்க? Flexion with knee partially flexed and ask the patient to touch his abdomen, sir. சரி, அப்படி டச் பண்ணிட்டாருன்னா பவர் எவ்வளவு? இல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து டச் பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம்? With resistance ஓட பண்ணாங்கன்னா 4/5, sir. Without resistance பண்ணாங்கன்னா it is 3/5, sir. If patient left lateral போட்டு ask the patient to repeat the same procedure, it is eliminating the gravity, sir. So it is 2/5. பண்ணி பாத்தீங்களா? பண்ணீங்களான்னு கேட்டேன். With resistance பண்ண முடியல, sir. Against without resistance he was able to flex, sir. சரி, அப்ப 3 அதனால 3 சொல்றீங்க. சரி, எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணீங்க? எக்ஸ்டென்ஷன் நீ ஹிப் in prone position, sir. We asked the patient to lift his legs, sir, but he couldn't do it. In left lateral position, when பண்ணி பார்க்கும்போது patient was able to extend, sir. Okay, good. சரி, okay. What are dorsiflexors muscles of the ankle? Dorsiflexion by tibialis anterior, sir. Tibialis anterior and peroneum and extensor digitorum. Extensor digitorum. Longest. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஹெமிப்ளீஜியா வந்து பிரெட் அண்ட் பட்டர். சரிங்களா? எதுனாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஏன்னா வந்து day 1 ஆஃப் எம்டி பீரியட்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் ஆஃப் எம்டி வரைக்கும் டெய்லி ஹெமிப்ளீஜியா கேஸை தான் பாக்குறீங்க. அதனால வந்து ஹெமிப்ளீஜியா கேஸ் வந்துச்சுனாலே வந்து எந்த சைடுனாலும் கொஸ்டின்ஸ் போகலாம். சரிங்களா டாக்டர்? ஓகே சார். ஆமா, சரி, ஓகே. Next, yes, go. Reflexes, superficial reflex, corneal conjunctiva were present, abdominal cremastic bulbocavernous were absent on right side, plantar it was extensor on right side and flexor on left side, sir. Wait. Doctor, why abdominal cremastic bulbocavernous is absent? Sir, superficial reflexes were abolished by human lesions, sir. Why? Because for reflex to happen, both cortex, cord and nerves should be intact, sir. If anything is abnormal, then it will be abolished, sir. Okay. What is superficial reflex? It is an polysynaptic reflex, sir, that is elicited on skin or superficial tissue traces, sir. Its latency is very
attention is late and it will produce fast reflexes. Okay. Name some physiological conditions associated with the extensor plantar. In deep sleep, sir. Good. Then infants, pa? Infants. Name some causes other than neurological causes for bilateral plantar extensor. Patient in encephalopathy, comatose. ஒரு 8-10 காசு கொடுத்திருப்பாரு சார். Tables dorsalis, subbucket. Tables dorsalis, subbucket combined degeneration of cord, Friedreich's ataxia. சரி பாருங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து வரிசையா கொடுத்திருப்பாங்க. பாருங்க. சரிங்களா? What is the root value for cremasteric reflex and bulbocavernous reflex? Cremasteric reflex L1, L2, sir. Bulbocavernous, it is S1, S2, sir. S2, S3, sir. Cremasteric என்ன சொன்னீங்க? L1? L1, L2, sir. ஜெனிட்டோஃபிமரலாவா இல்ல வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? What is the response you will get for cremasteric reflex? Patient testis. We should scratch the inner aspect of thigh, sir, and the testis will move upward. The pulling of one side of scrotum upwards, sir. Scrotum or testis? Testis. Cremasteric equivalent வேற ஏதாச்சும் reflex இருக்கா? Which is the counterpart of bulbocavernous reflex in females? It's labia majora. If suppose the patient is in a catheterized, how will you do bulbocavernous reflex? We should pull the catheter, sir. You pull the catheter, then? And then we should look for anal contraction, sir. Anal contraction. External sphincter contraction, sir. External sphincter contraction. சரி. அப்பனா பிஆர் இதுல வச்சிருக்கீங்களா பொசிஷன்? அதுல தானே தெரியும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? What is the root value of plantar? S1. S1. Okay. If suppose the patient doesn't have great toe, how will you do? What will you look? Fanning of toes, dorsiflexion of ankle joint, flexion of hip joint, flexion of knee joint, and contraction of tensor fascial eta. Sorry. Suppose the patient doesn't have below. Suppose patient is below knee amputation. Below knee amputation க்கு எப்படி plantar என்ன பண்ணுவீங்க? Pet. Tensor fascial eta எப்படி கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க பா? What is the equivalent of plantar? What are the equivalents of plantar in upper limb? Wardenberg and Hoffman's reflex. Wardenberg and Hoffman's. Hoffman's and Romney's reflex. What? Inner reflex? Romney's reflex. அப்படின்னா என்னப்பா? So extension of distal interphalangeal joint will cause adduction of thumb and adduction of thumb and extension of other finger, flexion of other fingers also, sir. அது என்ன செய்யன்னு சொன்னீங்க? Romney's reflex. சரி, அதுக்கும் வார்டன்பர்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அப்ப வார்டன்பர்க் நம்ம two fingers interlace பண்ணி we should pull, sir. அப்போ patient normally it will go like this. If it adducts அப்படினா it is abnormal, sir. Normally it will go like this na enna meaning எனக்கு புரியல. It will abduct, sir. It will abduct. Thumb will abduct. Abduct. Very good. If suppose you are seeing one patient, ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்குறீங்க, சரிங்களா? கால் வந்து ஹெமிப்ளேஜிக் பேஷண்ட்டாக தான் இருக்கு. தம்பு இருக்குல்ல, தம்பு நல்லா ஃப்ளெக்ஸ் ஆகி ரிஸ்ட் வந்து ஃபிஸ்டா வச்சிருக்காரு. இங்கே பார்க்குறீங்கல்ல? ஆமா. இந்த மாதிரி இருந்தா வந்து என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? Suppose the patient is around the age of 4 or 5 years. The infantile hemiplegia. You have to suspect the infantile hemiplegia in that scenario.
Okay, sir. ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் Then deep sensory system. DTR பா DTR Deep and reflexes, biceps, triceps, and supinator were 2+. Finger flexion was present. Knee ankle was 1+ on right side, and the left it is 2+. Sir. There is no clonus. Wartenberg sign and Hoffman sign is negative, sir. what about jaw jerk Jaw jerk absent, sir. where But I didn't did you mention, written sir. where did you I mention didn't. I should have written in superficial reflex, sir. Next time I will jaw jerk correct it. superficial deepa Deep, sir. ஏன் மென்ஷன் பண்ணலப்பா ஜா ஜர்க்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்பா புரோட்டோகால் இதெல்லாம் எதுவுமே மாற்றக்கூடாது சரிங்களா Okay, sir. சரி ஸோ யூஆர் கோயிங் ஸோ நவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இஸ் 1+, பட் பிளான்டார் இஸ் எக்ஸ்டென்சார் ஓகே ஸோ வாட் ஆர் தி கிரேடிங் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் 0 is absent, 1+ is hyperreflexic, 2+ it is normal reflex, 3+ hyperreflexic, and 4 is clonus, sir. 4 is clonus. சரி சம் கிரேடிங் சேஸ் இட்ஸ் 5 கிரேட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சில இதெல்லாம் இருக்குல்ல அது என்னது நீங்க இது எந்த கிரேடிங்ல சொல்றீங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் அழகப்பன்லயே வந்து 2 கிரேடிங் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாருப்பா சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் Sensory system, pain, temperature, crude touch, fine touch, pressure, vibration sense, joint position this sense. sensory system examination is very very important in this case. Okay, why it is important? You already said this patient is having right lower limb monoplegia. இப்போ வந்து என்னன்னா லெஃப்ட் சைடில் பொசிஷன் சென்ஸ் ஜாயிண்ட் சென்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதோ கண்டிப்பாக பார்க்கணும் வைப்ரேஷன் சென்ஸும் ஏன் இது பார்க்குறோன்னா வந்து யூ ஹேவ் டு ரூல் அவுட் தி ப்ரௌன் சீக்வெட் சிண்ட்ரோம் ஓகே ப்ரௌன் சீக்வெட் சிண்ட்ரோம்ல ஒரு சைடில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பிரமிடல் போயிடும் ஒரு சைடில் வந்து பொசிஷன் சென்ஸ் ஜாயிண்ட் சென்ஸ் அதே சைடில் போகும் ஆப்போசிட் சைடில் என்ன ஆகும் பெயின் டெம்பரேச்சர் ஆமாம் இது எல்லாமே நீங்கள் டெஃபினட்டாக இது பார்த்து தான் தீரணும் சரிங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரி நெக்ஸ்ட் ஓகே யுவர் வாய்ஸ் இஸ் நாட் ஹியரிங் கிளியர்லி ஹலோ Hello, audible சொல்லுங்க rhombox gate was circumduction gate, sir. ஓகே வெயிட் கேட் வந்து பவர் 3 தானே சொன்னீங்க லோவர் லிம்ல Yes, sir. பவர் 3க்கு வந்து பேஷண்ட் நடப்பாங்களா when will you say hemiparesis when will you say hemiplegia 0 1+ it is hemiplegia, sir. 0 1+ and 2+ it is less than 0, 3 1 is hemiplegia okay yes, sir. more than 3 is hemiparesis so patient can walk you said 3 no what are the various types of gait you know Ataxic gait, circumduction gait, limping gait. Where will you get in ataxic gait and cerebellar lesions, sir. Okay. Festinian gait and pyramidal Parkinson's, sir. Okay. Circumduction and pyramidal tract lesions, sir. Limping gait and any muscle myopathies, sir. Limping gait myopathy, yeah. எங்கப்பா லிம்பிங் கேட் வந்து எனி மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அது வேட்லிங் கேட்லப்பா ப்ராக்சிமல் மசில் வீக்னஸ் போயிடுச்சுன்னா வேட்லிங் கேட்ல வரணும் லிம்பிங்னா எங்கேயாச்சும் அடிபட்டுருக்கும்பா நொண்டி நொண்டி நடக்கிறது தான் லிம்பிங் கேட்டு சரிங்களா சரி ஸ்டாம்பிங் கேட்டு இங்க வரும் வேர் வில் யூ கெட் டான்சிங் கேட் ஹெமிபால் கொரியா sir. சரியா சரி then where will you get magnetic gait in normal pressure hydrocephalus okay இதெல்லாம் கேட்பாங்க சரிங்களா where will you get scissoring gait in lower limb paraplegia in cerebral palsy
ஸ்பாஸ்டிக் paraplegia. செரிப்ரல் Paraplegia. பால்சின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்பாஸ்டிக் டைப்ளேசியான்னு சொல்லணும் அதை. சரிங்களா? Okay. Okay. வாட் இஸ் டைப்ளேசியா? Diplegia, both low limb involvement. What is monoplegia? What is paraplegia? What is diplegia? What is triplegia? What is tetraplegia? Sir, hemiplegia is one upper limb and lower limb Lower limb, involvement. Good. Monoplegia is one up. Okay. Yes, sir. Good. Tetraplegia is all limb patient will have an one CVA years back with the right side weakness and now with left side weakness. That is tetraplegia, sir. சரி. Quadriplegia is sudden onset of both all limb weaknesses. Quadriplegia, sir. சரி. And இது டேமா சொல்லிட்டீங்க. சரி, அடுத்து நெக்ஸ்ட் ட்ரைப்ளேசியா. Triplegia, both lower limb and one brachial involvement. Brachial monoplegia is triplegia. Okay. Okay, good. Then what is diplegia? Diplegiaல வந்து நாலு லிம்பே இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். பட் லோயர் limb will be more than that of the upper limb. Yes, sir. Okay. That is diplegia. Okay. சரி. Next. Cerebellar signs were absent, like titubation, nystagmus, scanning, speech, dyspepsia, intentional tremor, rebound phenomenon, pendular knee jerk, and dystonia kinds were absent. Then what is heel knee shin test? What about heel knee shin test? Sir, since patient is having weakness, I didn't. Patient 3 இருந்தாலே நீங்க பண்ணலாம்பா. நீங்க நடக்கவே வச்சிட்டீங்க பேஷண்ட்டை. பேஷண்ட் நடக்க வச்சது தானே சர்க்கம்டக்ஷன் கேட் சொன்னீங்க. அப்ப அது பண்ணணும்ல. சரி, நெக்ஸ்ட். Next is autonomic nervous system, no partial hypotension, no resting tachycardia, no trophic changes, no abnormal sweating and flushing, sir. இந்த பிபி இதுல வந்து 160, 100, 170, 100லாம் சொன்னீங்கல்லப்பா. சரிங்களா? டயஸ்டோலிக் பிபி வந்து குறையவே இல்லையா? ஸ்டாண்டிங் பிபி இதுல சுப்பைன் சிட்டிங்ல. Sir, am I audible, sir? டயஸ்டோலிக் பிபி ரெடியூஸே ஆகல. சரிங்களா? நீங்க பாக்குறதுல சுப்பைன் பிபி வந்து you are thinking that the supine BP is 130, 100 இருக்கு. ஸ்டாண்டிங் பிபி 3 minutes after ஸ்டாண்டிங் பிபி வந்து 120, 100 வருதுன்னா வந்து whether you will take this is a autonomic nervous system dysfunction or not. Sir, initially it is 130, now it is 120, sir. ஃபர்ஸ்ட் படுக்க வச்சு பார்க்கும்போது 130, 100 இருக்கு. சரிங்களா? Okay. இதே வந்து நிக்க வச்சு பார்க்கும்போது 120, 100 இருக்கு. Okay, sir. Is normal, abnormal? If the systolic is more than 20 fall and diastolic is more than 10 fall and will rise in pulse rate by more than 30, only we will call as partial hypotension, sir. இல்ல நான் என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா whether it is a ANS involvement, whether this is a ANS involvement or not. No, sir. Why? பிபி குறையணும்ல, ஏன் குறையலையே பிபி? Okay, you go and check that one. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So one minute, select the connect this. Right, sir. கனெக்ட் ஆகலைப்பா, ஸ்லைட்ஸ் வரல. share. தெரியுது. Shall I continue, sir? Okay. So except in the system, there is no resting tremor. Your voice is not good.
So now it is okay, sir? Okay, good. Yes, sir. Extrapyramidal system, there is no resting tremors, no bradykinesia, no rigidity, sir. Okay. Signs of there is no signs of meningeal irritations, no neck stiffness, Kernicks and Brudzinskis were negative. Examination of spine and cranium, no scoliosis, no kyphosis, no spinal tenderness, cranium were normal, sir. Okay. Other system examination, CVS S1 S2 present, no murmur, RS bilateral artery present, no added zone, per abdomen was soft, no organomegaly. Summary, this is a 60 years old male, a chronic. Doctor, in summary, you had said that arcus senilis, but you have written that no signs of atherosclerosis. So only I asked that one. Yes, sir. சொல்லுங்க. 60 years old male, a chronic smoker and alcoholic with a known case of diabetic hypertensive and CKD, presents with acute onset of right proximal and distal muscle weakness. On examination, he had occus senilis, hypotonia, and hyporeflexia of right lower limb and extensor plantar with normal sensory cranial nerve, cerebellum, and hyomental function. This is a case of acute cerebrovascular accident of right crural monoplegia of thrombotic event involving left cortex, AC territory, probably etiology could be diabetes, hypertension, CKD, and smoking. See, left cortex is a whole cerebrum fulla இல்லனா brain fulla வருது. எங்கயாச்சும் ஒரு இடத்துல நீங்க இது பண்ணணும்ல. நீங்க inferior territory lenticular striate branch of MCA எல்லாம் சொல்றீங்கல்லப்பா internal capsule அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல லோக்கலைஸ் பண்ணுங்க இத. Yes, sir. Left frontal lobe. Left frontal-ஆ? இல்ல paracentral lobule-ஆ? Paracentral. Left, okay. Left paracentral lobule. ஓகேவா? Yes, sir. சரி. So probably ACA territory. Why you are saying this is acute cerebrovascular accident? You discussed fully regarding the LMN சொல்லிட்டு இப்ப கடைசி வரும்போது பாத்தீங்களா ஹியூமன் கொண்டு வரீங்க. இப்ப புரியுதா? நான் சொல்றது உங்களுக்கு இது புரியுதா? சரி, எக்ஸ்டென்சர் பிளான்டார் மட்டும் வச்சுட்டு வந்து மேல கொண்டு போறீங்க. நான் பிரவுன் சீக் கூட இருக்குன்னு தானே சொன்னேன். கேன் பி ஆல்சோ பிரவுன் சீக் அல்ல. சோ அதுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? But there is no sensory or remote sensory. See, there is no sensory. There is no definite sensory level. So that rules out the spinal cord. Okay. சரிங்களா? சரி. இப்ப டோனு ரிஃப்ளெக்ஸ் பவர் இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் எது வந்து லாஸ் ஆகும், எது ஃபர்ஸ்ட் ரீகெயின் ஆகும்? First regain is reflex, sir. Then tone, then power, sir. Then power. சரி. Okay. What is pyramidal tract? What is pyramidal system? எங்க இருந்து எல்எம்என் சொல்லுவீங்க? Anterhonsils till muscle it is LMN, sir. Okay. UMN it is from primary motor, premotor, and sensory cortex in the fibers to till above anterhonsal it is still UMN, sir. Okay. What is pyramidal tract? What is pyramidal system? Pyramidal system. Pyramidal system includes pyramidal tract plus anterhonsal. சரிங்களா? ஸோ இதான் வந்து அழகப்பன்ல கொடுத்த இது. சரிங்களா? Then trace the pyramidal tract. Yes, sir. 30% fibers from premotor and primary motor, and 40% fibers from primary sensory cortex. Then in the cortex, then to subcortex, corona radiata, then to internal capsule, then to pons mid part of crus cerebri, and then to brain medulla. In medulla lower part, it will cross over, sir. In some books they have given 100% will cross, in some it is 90% will cross and form lateral spinothalamic tract, lateral corticospinal tract, and 10% will form anterior corticospinal tract, and go to the spinal cord, and from there via lateral fasciculus it will reach the anterior horn, sir.
எத்தனை பர்சன்ட் கிராஸ் ஆகுது, எத்தனை அன்கிராஸ்ட் ஆகுது? 100% Sir, சொல்றீங்க. so recently in some journals they have given us 100% will cross. ஜேர்னல்ஸ் எதுலப்பா? எந்த ஜேர்னல்ல கொடுத்துருக்காங்க? ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. எந்த ஜேர்னலும் ஷேர் பண்ணுங்கப்பா. சரிங்களா? எந்த ஜேர்னல்ல படிச்சீங்க டாக்டர்? Sir, படிச்சதை ஷேர் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? பட் எப்பயுமே வந்து 2080, சரிங்களா, இதை வந்து மாத்தாதீங்க. okay sir. எக்ஸாமினர்ஸ் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரீசெண்டா ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கேட்கும் போது நீங்க சொல்லலாம் அதை. சரிங்களா? Okay இந்த மாதிரி okay ஒண்ணு sir. இருக்குன்னு சொல்லி. Okay ஓகேப்பா. சரி. So by this you are going to say this is a acute cerebrovascular accident due to the sudden in onset. Why thrombotic etiology? Sir, It may be embolic also, no? so here carotids are normal. CVS examination was normal. And so what you patient can have doesn't artery to have artery embolia also. yes, a patient the weakness But how will you differentiate a hemorrhage, thrombosis in embolus? embolus will occur during exertion or in embolus exertion அப்பா. hemorrhage தானப்பா exertional activity. thrombosis நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா தூங்கியிருப்பான், காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா வந்து வீக்னஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? ஸ்லோவா வந்து இதாகிறது தான் த்ராம்போசிஸ். சரிங்களா? ஹெமரேஜுங்கிறது வந்து அட் தி ஹைட் ஆஃப் எமோஷனல் எக்ஸர்ஷன். சரிங்களா? ஸோ அது வந்து ஹெமரேஜ் சடன் இன் ஆன்செட் தான். எம்போலிக்கு நடந்து போயிட்டு இருப்பான், திடீர்னு சடனா வந்து ஒரு ஈவெண்ட் வந்துருக்கும். சரிங்களா? அது எம்போலஸ் சடன். So இது ஏன் thrombosis சொல்றீங்க? So I will say this is a wake up stroke. Do you think this is a wake up stroke? Yes sir. What is wake up stroke? Patients goes to blood normally but wakes up with weakness. Wakes up with weakness. Okay. சரி, இது டியூரேஷன் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு பிரசன்ட் ஆயிருக்காரு பேஷண்ட்? So patient came to us with at around 12 o'clock in the afternoon. He has come, sir. Afternoon. So காலையில வந்து ஆன்செட் மத்தியானம் 12 மணிக்கு தான் வந்திருக்காரு. சரி. இது த்ராம்பலைஸ் பண்ணுவீங்களா? No. Sir, yes means why? No means why? Sir, only for special it is 4.5 hours for thrombolysis, sir. But no, you can do extended window period also. That is after checking its diffusion perfusion mismatch. We can go for good. Only for special populations we will go for thrombolysis in special extended population period. You can go. Already ஒரு CKD இருக்குல்லப்பா, சரியா? அப்ப thrombolysis பண்ணுவீங்களா? Yes. Yes. Yes, you can do. Yes. கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க. Yes, you can do. சரிங்களா? சரி, ஓகே. நைட் ஆல்கஹால் எடுத்திருக்காரு, காலையில ஸ்ட்ரோக்கோட பிரசன்ட் ஆனா அந்த கேஸ் நீங்க த்ராம்பலைஸ் பண்ணுவீங்களா? We can do so after ruling out any trauma, the hemorrhage rule out பண்ணிட்டு we can go for thrombolysis. நீங்க பாத்துட்டீங்க, சிடி எல்லாமே பாத்துட்டீங்க, பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்னு கேக்குறேன். So still now you can do. சரிங்களா? ப்ளீடிங் ரிஸ்க் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு you can do. ஓகே. Yes sir. சரி, ஓகே. இன்வெஸ்டிகேஷன் போ எப்படி மேனேஜ் பண்ண? சார் இப்ப பேசுறாரு. சார் பேசுறாராமா? ராஜசேகர் சார் அவைலபிளா இருக்காரா? ரேடியாலஜிஸ்ட் சார். இன்வெஸ்டிகேஷன் போமா? Yes sir. Patient on admission, patient HB was 7.2, total counts were 9,300, platelets was 2.46 lakhs and PC was 36.5. His blood sugar was 150, urea was 37, creatinine was 1.7,
His F base was 145, P base was 289, HbA1c was 8.1. His LFT were normal, and his urine albumin was 2+, urine sugar were nil, and deposits were 3 to 4 pus cells. Lipid profile shows total cholesterol of 211, triglycerides of 208, HDL of 34, and LDL of 98. ICTC were negative, viral markers were negative, and calcium was of 9.7. Sodium was 132, and potassium was 4.45 at the time of admission. This patient's ECG, sir. His echo was normal. The CT brain shows cerebral atrophy with mild left subdural hygroma and with no midline shift. MRI was taken on the third day. It shows acute infarct with diffusion restriction in left anterior temporal lobe, chronic lacunar infarct and bilateral coronary radiata. And MRA shows complete occlusion of intracranial part of left ICA. Left MCA is reformed through collaterals and attenuated. Course in the hospital. A patient, a known case of diabetic hypertension in CKD, not on medications, presented to emergency with difficulty in using right lower limb since Feb 28. Appropriate treatment was initiated, including IV fluids, antiplatelet, statin, and insulin therapy. On March 2, patient became dyspneic and tachypneic. On auscultation, bile crepitation was present at basal areas. In view of chorea aspiration neuritis, patient was treated with antibiotics, bronchodilators, and nebulization. During the course of illness, patient's sensorium declined, and in view of poor GCS, patient was intubated and connected to mechanical ventilator on March 4. Now, patient is drowsy, respond to painful stimulus with vital stable on treatment with IV fluids, higher antibiotics, steroids, antiplatelet, and salbutamol nebulization. டாக்டர் ரைட் ஹெமிப்ளீஜியா கம்ப்ளீட்டா டெவலப் ஆயிடுச்சா அந்த இன்டிபேட் பண்ணிருக்கும் போது? Sir, intubate பண்ணிட்ட patient couldn't assess the patient sensorium was GCS was poor, can't assess that, sir. அசஸ் பண்ண முடியல. Yes, sir. ஓகே, சரி. பேஷண்ட் ஏஎம்ஏவா டெத்தா இல்லைன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிட்டாங்களா? ஏஎம்ஏ போயிட்டாங்க சார். ஏஎம்ஏ போயிட்டாங்க. ஓகே, பட் திஸ் எம்ஆர்ஐ ஃபைண்டிங் டசன்ட் கோரிலேட்ஸ் வித் தட் ஃபைண்டிங். எஸ் சார். சார் கண்ணன் சார், அது ஃபைண்டிங் கோரிலேட் ஆகல சார். ஆகல, கோரிலேட் ஆகல. அது ஆமா சார். அது இமேஜஸ்மே ரொம்ப சின்ன ரொம்ப தெரியல. அதான் பார்த்தேன் சார், நானும் பார்த்தேன் சார், ரொம்ப பெருசா தெரியல. ப்ராபப்ளி என்னோட இது என்னன்னா வந்து ஒரு லெஃப்ட் எம்சிஏ அதை இதுல காட்டுங்களேன். லெஃப்ட் எம்சிஏ இஸ் ரீஃபார்ம் த்ரூ கொலேட்ரல்ஸ் அண்ட் அட்டினுவேட்டட் ரிப்போர்ட்டிங். அந்த எம்ஆர்ஏ பாத்தீங்கன்னா வந்து in this scenario we have to go with the transcranial Doppler, where எங்க இருந்து எம்சிஏக்கு ஃப்ளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும். ரைட் சைட்ல இருந்து ஃப்ளோ இருக்கா, இல்லைன்னா வந்து வேற எக்ஸ்ட்ரா வேற கொலேட்ரஸ்ல இருந்து வருதுன்னா எந்த ஃப்ளோன்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த இதுல வந்து எப்போ பேஷண்ட் வந்து டிஸ்னிகா போனாலோ இல்லை ஹைப்பர் வென்டிலேட் பண்ணாலோ வந்து தி ரைட் சைட்ல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை வந்து கம்மி ஆயிரும். திஸ் இஸ் கால்ட் தி ரிவர்ஸ் ராபின்ஹுட் phenomenon. That may be the reason patient may develop the ஒரு கம்ப்ளீட் ஹெமிப்ளீஜியா டெவலப் ஆகி வந்து பேஷண்ட் வந்து ஆல்டேட் சென்சரியும் போயிருக்கலாம். அது ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. சார் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? யுவர் தாட்ஸ்? அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம் சார். இருக்கலாம் அது. ஆமா சார். அந்த எம்ஆர்ஏ படம் போட்டு வேணா காமிங்கம்மா. எம்ஆர்ஏ இது பெருசாக்க முடியுமாமா? எம்ஆர்ஏ இல்ல, அது ஜூம் பண்ணுங்க டாக்டர். அது ஜூம் பண்ணுங்க. கீழே அந்த 2 இமேஜை மட்டும் ஜூம் பண்ணுங்க. மேல ஜூம், அவ்வளவுதான். ஓகே. அதான் கீழே இருந்து மேல எடுத்து ஃபுல்லா அந்த ரைட் சைடு ஃபுல்லா அக்ளூஷனா தான் இருக்கு. இந்த ஏரோ இங்க எடுத்துட்டு பைலேட்டரலா இருக்கு சார் அக்ளூஷன் எல்லாம். அங்க பைலேட்டரலா இருக்கு, கொஞ்சம் 2 பக்கமே ஃப்ளோ கம்மியா தான் இருக்கு. பட் ரைட் சைடு கம்ப்ளீட்டா கட் ஆஃப் மாதிரி இருக்கு. நிறைய கொலாட்ரல்ஸ் இருக்கு. சார் ரேடியாலஜிஸ்ட் சார் இருக்காரா? டாக்டர் கண்ணன் அவர் வந்து இப்பதான் லெஃப்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு. அது half an hour ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார். ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. send the PowerPoint into the group. ஓகே சார். டைம் இருந்துச்சுன்னா வந்து கிளாஸ் இன்னொரு செஷன் ஜாயின் பண்றேன். சரி சார்.
ரைட் சார். இது ஒரு அட்ரோஃபி இருக்கு சார். நல்லா நைஸ்லி பிரசன்டட் டாக்டர். நல்லா பண்ணாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நல்லா பிரசன்ட் பண்ணீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பட் ஹெமிப்ளீஜியா சார் சொன்ன மாதிரி ஹெமிப்ளீஜியாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப். எக்ஸாம்ல வந்தாங்கன்னா என்ன கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ சாரி என்ன கேட்டாலும் எது கேட்டாலும் ஹெமிப்ளீஜியால ஆன்சர் பண்ணும். அதனால நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா உட்காந்து ஹெமிப்ளீஜியா பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க டாக்டர். குட் டாக்டர். சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். தேங்க்யூ சார். பிஜி டன் வெரி வெல் சார். நீங்களும் ரொம்ப நல்லா கொஸ்டின் கேட்டீங்க சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ராஜேல் சார் தேங்க்யூ சார். ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க சார். அருண் சார். அருண் சார் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். வேற எதுவும் நீங்க கேட்கணும்னா நீங்க கேளுங்க சார். வேற எதுவும் ஸ்டூடெண்ட் எதுவும் கேட்கணும்னா கேளுங்க சார். சார் இருக்காரு, நான் இருக்கேன் சார். கேட்க சொல்லுங்க சார். எனி டவுட்ஸ்? Sir, I've read in a book that UTI bed sores will increase the duration of spinal shock, sir. Yes. How is that possible, sir? எனக்கு கொஸ்டின் புரியல. யூடிஐ ஃபீவர் இது எல்லாமே வந்து அது வந்து ஸ்பைனல் ஷாக்கை வந்து டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா? அந்த டவுட் அப்படியே நான் புக்ல படிச்சேன் சார். ஸோ இஸ் தட் அப்படி ஒன்று இருக்கா சார்? சரி. ஸோ ஸ்பைனல் ஷாக் டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றது வந்து ஃபீவர், யூடிஐ, ஆஸ்பிரேஷன், பெட் சோர்ஸ், தென் ஹைப்போகிளைசிமியா, ஹைப்பர் கிளைசிமியா, சரிங்களா? இது எல்லாமே வந்து ஸ்பைனல் ஷாக்கோட டியூரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கண்டிப்பா. ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்னா வந்து மெயினாக வந்து அந்த இன்ஹிபிஷன் அது வந்து ப்ரொலாங் பண்ணும் அது. ப்ளஸ் வந்து அந்த காமா மோட்டார் நியூரான் டிஸ்சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணும். அது டெவலப்மெண்ட் வைஸ் வந்து இது பண்ணும். ரிகவரி ரேட் வந்து குறைக்கும் அது. ஓகே சார். ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்பைனல் ஷாக் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இருக்கலாம் சார்? மந்த்ஸ், 3 months, 4 months அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் இருக்குமா சார்? புக்ஸ்ல வந்து ஆஸ் பர் தியரி வந்து 3 months வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. கெனாங்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 months வரைக்கும் எல்லாம் இருந்திருக்குன்ற சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் வந்து ப்ரொலாங் நேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்பைனல் ஷாக் மே டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து நல்லா வந்து குறைக்கும் அது. ஃபீவர் நீங்க இன்னொன்று என்னன்னா வந்து இந்த ஃபீவர், ஹைப்போகிளைசிமியா, ஹைப்பர் கிளைசிமியா இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த குளுட்டமேட் சேனல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இது வந்து டெமாலிஷ் பண்ணும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ். ஸோ அதனாலையும் வந்து ரிகவரி வந்து புவரா இருக்கும். ஓகே சார். நீங்க அந்த பெத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி ஹாரிசன்ல ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பான், பார்த்துருக்கீங்களா? சார். ஆமா, அதுலயே கொடுத்துருப்பான் குளுட்டமேட்டு, O2 ஸ்பீசிஸ், NO ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லி வரிசையா கொடுத்துட்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ்னு சொல்லிலாம் போட்டு வந்து கீழே ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு ஃபீவர், ஹைப்பர் கிளைஸ்மியான்னு சொல்லி ஒரு இதாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் இருக்கும் பாருங்க. சரிங்க சார். ஓகே சார். கிராஸ் ஹெமிப்ளீஜியாஸ் எல்லாரும் படிச்சுக்கோங்கம்மா. பிக் பிரெயின் படம் போட தெரியணும், பிரெயின் ஸ்டெம் படம் போட தெரியணும், சரியா? அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி ஹோமாலிகஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கட்டாயம் படம் போட தெரியணும். பிறகு அது போக ஏசியேட்டட் இன்டர்னல் கேப்சூல் கட்டாயம் படம் தெரியணும். ஆன்டீரியர் என்ன, போஸ்டீரியர் என்ன, கட்டாயம் கேட்பாங்கம்மா. அது எந்த கேஸ்க்குனாலும் கேட்பாங்க, மறந்துடாதீங்க, சரியா? ஓகே சார். ஓகே சார். Okay, there are no more questions. We will wind up the session. Thank you, Dr. Kannan and Dr. Venkateshwaran for a very good discussion. And thank you, Dr. Suvi, for a very good presentation and taking up all the questions by the moderator very nicely. So your knowledge level is very good, up to the mark. So thank you. And I expected a lot of discussion from interventional radiologists and regarding this angiogram, MRI report, why it is not correlating to the கடைசி 15 minutes 20 minutes சார் பேசுவாங்க பார்த்தேன். No problem. He has posted the PPT into our group. ஆமா சார், பார்த்தேன். அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். நல்லா சாருக்கு செம்மையா போட்டிருக்காரு, புரோட்டோகால் எல்லாம் போட்டிருக்காரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாரும் அதை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. கட்டாயம் ஃபியூச்சர் வந்து த்ராம்பக்டமி இதெல்லாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் பிரைவேட் சைடில் வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம அதுலேயும் தாயில வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். It is useful for you also. Okay. He said he will take another session on interventional radiology in stroke.
a short கட்டாயம் session, சார். அது probably ஒரு 10. பெரிய செஷனாவே எடுத்துக்கலாம் சார் அவரு சார். அதான் within 2 weeks we'll plan another session. ஓகே, தேங்க்யூ சார். Okay, Kannan. Thank you, Venkatesan sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll wind up the session. ஓகே சார்.